Dr. Jeffrey Clements. Dr. Jeffrey Clements. It's a very great pleasure to be here in this beautiful city, Belgrade, and in this beautiful country of Yugoslavia for this very beautiful celebration of the rising sunshine of the Age of Enlightenment. As we've seen very clearly this evening, this country represents a very beautiful meeting point between East and West, a perfect blend of the cultures from the East and West. And this makes it very fitting to describe the most recent developments of knowledge that have arisen in the field of science during these last few years. Because these developments are so complete that they enable us to see the very complete meeting point between the modern knowledge of Western science, modern science, and the ancient knowledge of Vedic science. And I would like to describe very briefly the knowledge that has developed in the realm of modern physics to see just how complete this development is and how we can understand the unified field of natural law. This chart that you see here, also I believe there are many copies around the hall on the wall. Ovaj grafikon koji vidite ovdje, a također ima mnogo kopija uokolo, Describe just in one view, one vision, opisuje na jedan pogled, na jedan celovit pogled, the development of modern physics. razvoj moderne fizike. In the lower part of the chart, U donjem delu grafikona we see one unified area vidimo jedno sjedinjeno područje which is the basis of all the expressed values koje je osnova svih izraženih vrednosti higher up the chart, on the chart. iznad na grafikonu. And what this will show when you look at it more closely I što će ovo da pokaže kada pogledate u to pobliže, is that the knowledge of physics has developed jeste to da se znanje o fizici razvilo to a stage do stepena in which one single theory, u kojem jedina teorija, one single framework jedan jedini obrazac, okvir, is sufficient to account for jeste dovoljan da objasni the infinite multiplicity of natural law at the expressed level. beskonačni multiplicitet prirodnog zakona na manifestiranom nivou. A few years ago, modern physics described nature in terms of four fundamental forces. Pre nekoliko godina fizika je opisivala svet u svetlu 4 fundamentalne sile. Electromagnetism, Elektromagnetizam, which accounts for nearly all the phenomena that we see around us. koji objašnjava gotovo sve fenomene koje vidimo okolo nas. Gravitation, Gravitacija, which is also a very familiar force, koja je također veoma poznata sila. both as we experience here, Obe, kako ih doživljamo gravitation ovdje, on Earth, gravitacija na zemlji and also the i gravitational također force gravitacijska sila between the planets and the sun, između planeta i sunca, between the moon and the earth, između mjeseca i zemlje, in galaxies u galaksijama and in the universe as a whole. i u univerzumu kao celini. And two other forces I dve druge sile that operate at the level of the nucleus, koje operišu na nivou nukleusa, called the strong and weak interactions, koje se zovu slabe i jake interakcije, which describe the functioning of nature at that level. koje opisuju funkcionisanje prirode na tom nivou. And between them,
I između njih, these four forces ove 4 sile could be seen to account mogu se for vidjeti all the processes in nature. Kao takve koje opisuju sve procese u prirodi. When you look at this chart later, Kada budete pogledali ovaj grafikon kasnije, you will see how from electromagnetism, vidjet ćete kako iz elektromagnetizma, all the areas of electromagnetic radiation, sva područja elektromagnetske radijacije, the understanding of solids, razumijevanje krutih liquids, stanja, tekućina, gases, plinova, gasova, plasmas, plazmi, the basis of chemistry, osnova hemije and therefore the basis i zbog of toga osnove the biological sciences. bioloških nauka. All these areas can be Sva ova seen područja mogu se vidjeti to arise from the electromagnetic interaction, kako izalazi iz elektromagnetskih interakcija and from there many i fields of dakle science mnogih područja nauke and applied science, i primenjene nauke, engineering, inženjerstva that we now use every day. koje danas koristimo svaki dan. Electronic engineering, Elektronsko inženjerstvo, electrical engineering, električno inženjerstvo, mechanical engineering, mehaničko all inženjerstvo, these different fields sva ova različita područja that utilize the laws of nature koja koriste zakone prirode for practical application. za praktičnu primjenu. The same if we look across the chart at Isto the other koliko fundamental pogledamo forces, preko na grafikonu druge fundamentalne sile, we will see all the areas of pure and applied science, vidjet ćemo sva područja čiste i primijenjene nauke, technology, tehnologije, engineering, inženjerstva, that arise from this fundamental understanding of natural law. koji zalazi iz ovog fundamentalnog razumevanja prirodnog zakona. What has happened during the last few years Ono is što of se- fundamental interest Ono što se desilo tokom posljednjih nekoliko godina jeste od osnovnog interesa, to the basic functioning of nature. do osnovnog funkcionisanja prirode. Nature functioning as an integrated wholeness. Priroda funkcioniše kao integrisana celina. And this we'll see in the lower part of the chart. I ovo ćemo vidjeti na donjem delu slike, grafikona. And this has been the history of the unification I ovo je bila historija unifikacije, sjedinjenja of these four forces of nature. ove 4 sile prirode. Step by step, Korak po korak, these forces have been unified. ove sile su bile objedinjavane. First of all, electromagnetism Prije svega elektromagnetizam was unified with the weak je bio interaction, sjedinjen sa slabim interakcijama, and then this a unified zatim level ovaj sjedinjeni nivo was unified with the strong je interaction, bio sjedinjen sa snažnim interakcijama. and finally, I konačno, in the theory of supergravity, u teoriji supergravitacije, gravitation has also been included, gravitacija također bila uključena, providing a fully unified field theory obezbeđujući punu Of- ujedinjenu teoriju of all the forces of nature. svih sila prirode. This is a tremendous achievement of modern Ovo je science ogromno postignuće moderne nauke, because it shows that from one single holistic unified area, jer pokazuje da iz jednog jedinstvenog holističkog područja the entire functioning of nature arises. čitavo funkcionisanje prirode izalazi. What is even more remarkable Ono što je još značajnije is that some insight has been gained jeste to da je stečen neki uvid into how this actually happens, u to kako se ovo stvarno dešava, how the unified field gives rise to its own expressions. kako sjedinjeno polje daje poticaj svojim vlastitim izrazima. And in this we find a very fascinating story of I how ovdje nature nalazimo functions veoma fascinantnu priču kako priroda funkcioniše at its most fundamental level. na svom najosnovnijem nivou. The mechanics that have been revealed Mehanizam koji je otkriven, are that within itself da unutar sebe the unified field interacts within itself ujedinjeno polje deluje unutar sebe samog by a process of self-interaction or self-referral, na osnovu procesa samointerakcija, odnosno samoodnosa, and from this it creates its own expressions. i odavle ono stvara svoje vlastite izraze. It's a perfect mode of expression. To je savršen obrazac izraza. The unified field is completely self-sufficient, Sjedinjeno polje u potpunosti samodovoljno. and from within itself Iz sebe samog it creates all the diverse expressions of natural law. ono stvara sve raznolike izraze prirodnog zakona. This
can be seen to be equivalent Ovo se može vidjeti kao ekvivalent to the seed of knowledge semenu znanja, that Mahariši just mentioned koje Mahariši upravo spomenuo with respect to education. s obzirom na obrazovanje. This is the objective understanding Ovo je objektivno razumevanje of the full potential of natural law punog potencijala prirodnog zakona, contained in its most compact form, sadržanog u svojoj najkompaktnijoj formi, completely holistic and unified in u its nature. potpunosti holističkog i sjedinjenog u svojoj prirodi. When we see this property of self-referral in the unified field, Kada vidimo ovo svojstvo samoodnosa u unificiranom polju, we can identify from this glimpse of modern science mi možemo da identifikujemo na osnovu ovog nagoveštaja moderne nauke that the unified field is in fact the field of consciousness, da je sjedinjeno polje u stvari polje svesti, the field of pure consciousness, polje čiste svesti, infinitely dynamic in itself, beskonačno dinamično u sebi, completely self-sufficient, u potpunosti samodovoljno and able to create from within itself. i sposobna da stvara unutar sebe samog. This is a remarkable discovery Ovo je značajno otkriće to be gained from the purely objective standpoint of modern koje science. se stiče iz čisto objektivnog stanovišta moderne nauke. This objective field of modern science Ovo objektivno područje moderne nauke has therefore provided nam je zbog a toga vision obezbedilo jednu viziju of pure subjectivity, pure consciousness čiste subjektivnosti, čiste svesti at the unified basis of natural law. u sjedinjenoj bazi prirodnog zakona. When we look once again at this chart Kada ponovo pogledamo u ovaj grafikon and see that from the unified field all these manifest expressions come, i vidimo da iz ovog sjedinjenog polja sve manifestirane vrijednosti zalaze and that these fields i da ova područja are all the fields with which the functioning of područja society is concerned, koja su vezane za funkcionisanje društva, the functioning of all the different levels of national government, funkcionisanje svih različitih nivoa nacionalne vlade and finally that which the head of state or the head of government i is concerned konačno with, onog što je predsjednik vlade, s čime se on bavi. we see that if we are able to vidimo utilize Da ukoliko smo u stanju da iskoristimo this unified field of natural ovo law, sjedinjeno polje prirodnog zakona, we have command tada imamo komandu over the central switchboard of natural law, centralnom komandnom pločom prirode. the central switchboard from which all the laws of nature are governed. Centralna komandna ploča odakle se upravlja svim zakonima prirode. We therefore see how vital Zbog it toga is vidimo koliko je vitalno to gain command da se stekne over this komanda central switchboard, nad ovom centralnom komandnom pločom. this seed form of natural law, Ova forma u semena prirodnog zakona, natural law in its most powerful form. prirodni zakon u svojoj najsnažnijoj formi. And this is what the Mahariši technology of the unified field provides. I to je ono što Mahariševa tehnologija sjedinjenog polja obezbeđuje. As a part of the Mahariši technology of the unified field, Kao deo Mahariševe tehnologije sjedinjenog polja, the Transcendental Meditation and TM City program transcendentalna meditacija TMCD program provide the direct experience of the obezbeđuje unified direktno field iskustvo sjedinjenog polja within the consciousness of the individual. unutar svesti pojedinca. Each individual awareness Svaka individualna svest has the ability to contact this central switchboard of natural law ima sposobnost da kontaktira ovu centralnu komandnu ploču and prirodnog utilize zakona the full potential of natural law that is situated there. i iskoristi pun potencijal prirodnog zakona koji tamo postoji. Every individual can gain command over natural law, Svaki pojedinac može da stekne komandu nad prirodnim zakonom, utilize the full potential of natural law iskoristi pun potencijal prirodnog zakona in thinking, u mišljenju, in action, u akcijama, in behavior, u ponašanju, to make sure that all life kako bi se obezbedilo da sav život flourishes, cveta is successful, i uspešan je, is fulfilling, ispunjavajući, is progressive, progresivan, is evolutionary, evolucionaran and brings complete fulfillment i donosi not just to the potpuno individual, ispunjenje ne samo pojedincu, but to the whole Već fabric of society.
svakom deliću koji gradi društvo. This is the basic spirit in which Ovo je osnovni duh this very complete pattern of society was created in this country by Marshal Tito. na osnovu kojeg je stvoren ovaj specifični obrazac od That- maršala Tita. That all the country, all the individuals use their full potential Da čitava zemlja, da svi pojedinci koriste svoj pun potencijal in order to enrich the entire structure, the entire fabric of society, da bi obogatili svaki delić koji gradi društvo, and bring fulfillment and success everywhere. kako bi se doneo uspjeh i ispunjenje svuda. Just by seeing the vision displayed by this chart of modern physics, Naprosto gledajući ovaj grafikon koji je dala moderna fizika, which just presents in one vision the total structure of natural law, koji obezbeđuje na prvi pogled čitavu strukturu prirodnog zakona, we gain an understanding from this objective viewpoint mi smo stekli jedno razumevanje sa objektivne tačke gledišta of how complete this technology of the unified field is. o tome koliko je potpuna ova tehnologija sjedinjenog polja. The Mahariši technology of the unified field Mahariševa tehnologija sjedinjenog polja is the single technology je jedna tehnologija that lies at the basis of all other technologies. koja leži u osnovi svih drugih tehnologija. It is the single methodology Ona je jedna jedinstvena metodologija by which na osnovu koje all techniques, sve tehnike, all applications of science, sve primjene nauke, all areas of technology sva područja tehnologije can be enriched and made complete da se obogati i učini potpunim from their very source. iz njihovog samog izvora. When we look in society, Kada pogledamo društvo in any country, u bilo kojoj zemlji, we see that technology has not brought fulfillment to life. mi vidimo da tehnologija nije donela ispunjenje životu. This is just because technology has not utilized the full potential of natural Ovo law. je naprosto zbog toga jer tehnologija nije iskoristila pun potencijal prirodnog zakona. The discovery of the unified field in modern physics Otkriće sjedinjenog polja u modernoj fizici and the application of this in the Mahariši technology of the unified field i primjena ovog u Mahariševoj tehnologiji sjedinjenog polja means that we can now remedy znači to da sada možemo this otkloniti imbalance nebalans that was previously there koji je bio ranije prisutan in the application of knowledge. u primjeni znanja. It has its application in every single field of life. Ovo ima svoju primjenu u svakom pojedinačnom području života. Because it is the unified field of natural Budući law, da je to sjedinjeno polje prirodnog zakona, nothing, absolutely nothing, apsolutno ništa is left out of its nije grasp. ostavljeno van njegovog zahvata. Every single field of life becomes enriched. Svako pojedinačno područje života biva obogaćeno. Not even the smallest aspect of life is left out of consideration. Niti najmanji aspekt nije ostavljen van tog razmatranja uticaja. In fact, when we look at it in these terms, U stvari, kada pogledamo na ovo u tim terminima, we see that it is actually the only possible approach, vidimo da je to zapravo jedan i jedini mogući pristup, completely scientific, u potpunosti naučan, completely holistic in its nature, u potpunosti celovit u svojoj prirodi, that could possibly bring fulfillment simultaneously to all areas of life. koji može istovremeno da donese ispunjenje svim područjima života. And this has been the basis of the theme of education I ovo je osnova teme obrazovanja, that has been developed by Mahariši koju je razvio Mahariši and the faculty members of our universities i od osoblja našeg univerziteta, and is now implemented through all these educational establishments. kroz ova edukaciona ostvarenja primjene. A very complete theme of knowledge Veoma potpuna tema znanja in which the totality of natural law u kojoj totalitet prirodnog zakona is available in every single student kod svakome pojedinačnom studentu in his own awareness. u njegovoj vlastitoj svesti. When we look at the history of Kada education pogledamo u historiju obrazovanja and the development of technology, i razvoj tehnologije, we see that miniaturization mi vidimo da miniaturizacija has been a theme in je modern bila tema education. u modernom obrazovanju. From the huge computers of 20 years ago, Kompjutere pre 20 godina, we now have miniature computers
no larger than a pen, Mi sad imamo mini kompjutere koji nisu veći od olovke, small computers that can sit on a single desk male kompjutere koji mogu da stoje na with great stolu, power. a imaju veliku snagu. The same is possible in the whole world of education. Isto je moguće u čitavom svetu obrazovanja. It has been the tradition Bila je to tradicija that universities da univerziteti and other institutes of i drugi education instituti obrazovanja encompass the totality of knowledge obuhvaćaju totalitet znanja in one building or one campus. u jednoj zgradi ili u jednom kampusu. If you go to a university Ukoliko idete do univerziteta and if you're prepared to walk 1 or 2 miles here and there, i ukoliko ste spremni da šetate milju ili dve, the totality of knowledge will be available somewhere, totalitet znanja će biti dostupan negde, perhaps with some professors možda kod nekog profesora or in a library ili u biblioteci or in some basement somewhere, ili negdje u nekom podrumu, some obscure volumes. neki skriveni svesci znanja. But if you look long enough, you will find the totality of knowledge Naći ćete totalitet znanja somewhere negde in the whole university. u čitavom univerzumu. But this is an impractical theme. Ali ovo je jedna nepraktična tema. Who has the time to walk Ko around ima vremena da hoda uokolo and find where this totality of knowledge might be? pokuša da nađe gdje se nalazi ovaj totalitet znanja. So the most modern theme of Dakle, education najmodernija tema obrazovanja is in this theme of miniaturization, leži u ovoj temi minijaturizacije. to provide a university Da bi se obezbedio univerzitet not in 1 or 2 square miles, ne veličine nekih kvadratne milje, but in a few square centimeters, već u nekoliko kvadratnih santimetara in one human brain. u jednom ljudskom mozgu. This beautiful theme of education that Mahariši has provided, Ova predivna tema obrazovanja koju je Mahariši obezbedio, using the technology of the unified field, koristi tehnologiju sjedinjenog polja, enables every individual omogućuje svakom pojedincu to be his own walking or sitting university. da bude svoj vlastiti sedeći ili hodajući univerzitet. Everyone can carry the totality of natural law Svako in their može own awareness. da nosi totalitet prirodnog zakona u svojoj vlastitoj svesti. So that this totality becomes available for the whole population. Tako da ovaj totalitet postane dostupan za čitavu populaciju. This is something that can be introduced in education very simply and very quickly, To je nešto što se može uvesti u obrazovanje vrlo brzo i vrlo jednostavno, with very immediate results sa veoma momentalnim rezultatima, in opening the full potential of natural law to life. u otvaranju punog potencijala prirodnog zakona životu. And if just a few schools, a few universities in I the country ukoliko svega nekoliko univerziteta, nekoliko škola u zemlji utilize the Mahariši technology of the unified field, iskoristi Mahariševu tehnologiju sjedinjenog polja, then the full potential of natural law can become available for every single aspect of national life. tada puni potencijal prirodnog zakona može da postane dostupan za svaki pojedinačni aspekt nacionalnog života. The full potential of natural law Pun potencijal prirodnog zakona available for the entire nation. dostupan za čitavu naciju. National law can utilize the full potential of natural law. Zakon može da iskoristi pun potencijal prirodnog zakona. This will very quickly fulfill the theme in which this entire nation is constructed. Ovo će brzo da ispuni temu na osnovu koje je čitava nacija strukturirana. And it will be our great delight to Biće see naša velika radost da vidimo this beautiful country of Yugoslavia ovu predivnu zemlju, Jugoslaviju, rising in the total potential of natural law, kako raste u totalnom potencijalu prirodnog zakona, with life being lived in accordance with the full potential of natural law everywhere, gdje se život živi u skladu sa punim potencijalom prirodnog zakona svuda. so that in this rising sunshine of the age of enlightenment, Tako da u ovom rastućem sjaju veka prosvetljenja Yugoslavia will be a lighthouse for all other Jugoslavija nations će da bude svetionik za sve druge nacije in Europe u Evropi and in the whole world. i u čitavom svetu. Thank you. Hvala vam. Dr. profesor Michael Wineless, profesor matematike, Maharišev Evropski istraživački univerzitet, Maharišev internacionalni univerzitet.
Dr. Clements described Dr. Clements the je very opisao important development in veoma just važan the razvoj past years and even months in koji ima modern godine physics, i mesece moderne fizike razvoja tokom zadnjih meseci i godina. which through its objective technology Sa uistinu objektivnom tehnologijom has located at the basis of all the objective svih expressions of objektivnih natural izraza law, prirodnog zakona a unified field sjedinjeno polje having the structure of koje ima strukturu pure subjectivity. čiste subjektivnosti. This is Ovo je the superfield super polje discovered by supergravity theory, otkriveno od teorije supergravitacije, which is a field that is koje je polje self-referral in samo its odnosno nature u svojoj prirodi and infinitely dynamic in its beskonačno dinamično self-referral activity, u svojoj samo odnosnoj aktivnosti, and which on this basis generates koje na all ovoj the osnovi expressed values of natural law izražava sve izražene vrednosti in a prirodnog zakona self-sufficient way. na samodovoljan način. So these Dakle, qualities ove of the kvalitete unified field ovog sjedinjenog polja discovered by modern physics koje je otkrila moderna fizika clearly reveal its jasno nature otkrivaju njegovu prirodu as a field of intelligence, kao područje inteligencije, field of consciousness. područje svesti. Now, let's examine Sad, hajde da istražimo just how kako modern physics has been led to this je discovery. moderna fizika dovedena do ovog otkrića. If we look at the research Ukoliko pogledamo articles u istraživačke that članke bring to light this knowledge, koje donose na svetlo dana ovo znanje, we find that they are structured in the form of mathematical equations. matematskih jednačina. It is the language of mathematics To je jezik matematike, which has made possible koji učinio the mogućim discovery of otkriće the unified field of sjedinjenog natural polja prirodnog law zakona by modern physics. od strane moderne fizike. But what is the nature of this language of Što je priroda mathematics? ovog jezika matematike? Mathematics is a very Matematika old discipline je veoma stara disciplina and a very mature discipline. i veoma zrela disciplina. And for many years now, I mnogo the godina već foundation of mathematics temelji matematike has been well understood. su dobro shvaćeni i razumeni. This knowledge of the unified foundation of Ovo mathematics znanje o sjedinjenim osnovama matematike is provided by set je theory, obezbeđeno od strane set teorije, the theory of wholeness. teorije celine. Set theory was Teorija actually developed Je u stvari razvijena in order to integrate and unify da bi integrisala i ujedinila the two great streams of mathematical knowledge dve velike struje which matematičkog znanja have been coming on since antiquity. koje se javljaju od drevnih vremena. The field of arithmetic and algebra Područje aritmetike i algebre with the field of sa geometry. područjima geometrije. We know Mi that znamo the field of number, arithmetic, algebra područje brojeva, algebra, is aritmetika all concerned with the discrete values of number. određenim vrednostima brojeva. The field of Područje geometry geometrije describes opisuje continuous, unbounded level of mathematical reality. kontinuirani, neograničeni nivo matematičke realnosti. Set theory was developed to unify and integrate these two values. Ove dve vrednosti, The value of the vrednosti point tačke, and the unbounded value of the neograničenu continuum. vrednost kontinuuma. And I this unification was ova achieved unifikacija by ostvarena looking at the continuous na reality osnovu gledanja u
and analyzing it i kroz in analiziranje terms of the te realnosti u terminima point values contained within it. vrednosti tačke koje su sadržane u njoj. Within this infinite contrast between Ovog the beskonačnog unbounded kontrasta između continuum bezgraničnog kontinuma and the point i tačke within it, unutar set theory was structured. kroz to je strukturirana teorija setova. And because of the infinite gap between the continuum and the I point, usled beskonačnog jaza između tačke i kontinuma, set theory was able to unify these values teorija setova je bila u stanju da sjedini ove vrednosti only by jedino na osnovu being able to quantify toga što je infinity. bila u stanju da kvantifikuje beskonačnost. And this was the great achievement, I ovo je bilo of veliko set theory, postignuće which was teorije setova, first founded koje by je prvo validirano a od German strane mathematician, George Cantor, njemačkog matematičara Georgea Huntera in the 1870s. 1870 i neke. And what was found I ono što je when ustanovljeno these values were unified kada su ove vrednosti bile sjedinjene was, first of all, jeste to da pre svega a foundation was provided su for obezbeđene osnove za the mathematical description of matematski opis continuous change. kontinuirane promjene. And this is the basis of I ovo je osnova physics, fizike. the ability to mathematically Sposobnost da se describe the matematski continuum opiše of change. kontinuum promjene. And this description I ovaj opis unifies the value of sjedinjuje vrednosti continuity of kontinuiteta geometry geometrije and the value of number, which I vrednosti quantifies broja. the continuum of change. koji kvantifikuje kontinuum this promjene. is Dakle, ovo je One great achievement jedno of veliko this dostignuće unified understanding of ovog set theory. sjedinjujućeg razumevanja teorije setova. But a second great achievement is that it Drugo veliko revealed postignuće je to the full range da ona of possibilities daje, otkriva pun opseg belonging mogućnosti to koje pripadaju mathematics. matematici. that the A to je possibilities go far da beyond mogućnosti idu daleko iznad the fields of arithmetic područja and aritmetike i geometry geometrije themselves. same. And this knowledge of I ovo the znanje full range of U possibilities, punom opsegu mogućnosti, the full range of diverse expressions of mathematical reality opsegu raznolikih izraza matematske realnosti, could be može unfolded da only se on otkrije jedino the basis of the understanding razumevanja of the unified field sjedinjenog polja. and the knowledge, the understanding of the I znanje, mechanics razumevanje that mehanizma generate all the diverse values koji generira from the sve raznolike unified vrednosti field. iz sjedinjenog polja. And we'll take a look now Pogledajte at a sada chart displaying u this grafikon unified structure of koji mathematical pokazuje knowledge ovu sjedinjenu and see strukturu how all matematskog znanja. these diverse Pogledajte values kako sve ove raznolike emerge vrednosti from a izlaze unified iz foundation. sjedinjenih osnova. Now, set theory unifies Teorija all of setova mathematics, sjedinjuje svu matematiku and it locates I ona the locira source of all mathematical svih values matematskih in a vrednosti single unmanifest reality. u jednoj nemanifestiranoj realnosti. This reality is called the null set Je nazvana nul set or the empty set. ili prazni set. It is the unmanifest reality To je of wholeness. nemanifestirana realnost celine. And we see this displayed ovo at izraženo the bottom of the chart, na the dnu null set, grafikona, u the nul setu, unified field sjedinjeno of polje mathematical reality. matematske realnosti. But this null set is a Ali ovaj reality nul set of je realnost consciousness, svesti, a reality of intelligence. realnost inteligencije. And set theory not only Teorija setova ne describes samo da opisuje this reality, ovu realnost, but describes već the opisuje mechanics, mehanizam, the dynamics of intelligence dinamizam inteligencije that unfold all the different koji otkriva sve mathematical različite values matematske vrednosti from the null set, iz nul seta, from their unmanifest source. iz njihovog nemanifestiranog izvora.
So from the null set we Dakle, iz null find seta nalazimo emerging, first Tako of izlaze all pre the svega counting numbers. svi brojevi The koji null se mogu set brojati. Null set represents predstavlja the number zero, broj the nula, unmanifest source of mathematics. nemanifestirani izvor From this matematike. one Odavde sequentially unfolds se u nizu the razvija values 1, vrijednost broj 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 and so on. i tako dalje. And set theory describes the I takva teorija mechanics for opisuje unfolding mehanizam these values. za razvoj ovih vrednosti. And these mechanics occur in I the ovaj field of mehanizam se javlja intelligence. u području inteligencije. And they are self-referral mechanics. I to su određeni samoodnosni mehanizmi. The principles of set theory describe how Principi teorije intelligence setova moves otkrivaju within kako se itself inteligencija kreće unutar sebe same, to diversify itself da bi sebe and give razgranala i rise dala to all the diverse poticaj nastanka mathematical values. svih različitih matematičkih vrednosti. This is the dynamics of Ovo consciousness predstavlja dinamizam svesti quantifying itself koji sebe samo kvantifikuje into the different u različite values of vrednosti mathematics. matematike. So we see, even at this Dakle, mi vidimo čak very first expression i na osnovu of ovog the samog development prvog of izraza mathematics, razvoja matematike, the self-referral dynamics of intelligence, samo odnosnu dinamizam inteligencije, whereby intelligence moves within itself gdje se inteligencija kreće to unutar give sebe rise to same, the diverse da bi mathematical omogućila values. nastanak različitih matematskih vrednosti. And this is understood in an I ovo se exact shvaća way na jedan in the precizan knowledge of način set theory. u znanju teorije setova. But this dynamics of intelligence Ali ovaj does not dinamizam inteligencije end by ne završava unfolding simply na the osnovu counting razvoja numbers. tih brojeva koji se It continues into the field of on se infinity. nastavlja do beskonačnosti. The field of intelligence, Područje inteligencije which is infinite and koje unbounded je in its beskonačno i nature, neograničeno u svojoj prirodi, when it begins to express itself kada in počne da se mathematical izražava values, matematskim vrednostima, doesn't stop with the finite ne values, zaustavlja se u konačnim vrednostima, but it continues. već se nastavlja. It continues to express Nastavlja se infinite mathematical da bi values, izrazila beskonačne matematske vrednosti, give quantitative expression to da its bi dala kvantitativni infinite izraz nature. svoje beskonačnoj prirodi. And this is expressed I ovo se izražava by the infinite dynamism kroz beskonačni dinamizam which is contained in the basic koji je principles of sadržan set u theory. osnovnom principima teorije setova. And this infinite dynamism I ovaj beskonačni intelligence dinamizam inteligencije expresses izražava layer upon layer sloj za slojem of diverse expressions of infinity within izraza mathematics. beskonačnosti unutar matematike. And this was one of the great achievements of I ovo je set bilo theory, jedno od velikih one of the great dostignuća set teorije, discoveries of jedno George od Cantor, velikih otkrića Georgea that within Cantera, mathematics there da existed beyond the unutar finite matematike values egzistira van konačne many najfinije different vrednosti, levels mnogi of različiti nivoji infinite value, beskonačnih vrednosti, in which the infinite u nature kojima beskonačna of priroda intelligence, inteligencije, the infinite nature of the beskonačna field priroda polja, of pure consciousness, čiste svesti, the unified field of natural law, sjedinjeno polje prirodnog zakona, could express its može own da izrazi infinity. svoju vlastitu beskonačnost. So if we examine Dakle, the ako chart, we istražujemo find from the grafikon, natural kada nalazimo numbers iz prirodnih brojeva a whole diversity of expressions of infinity emerging. čitavu raznolikost koja izalazi iz beskonačnosti. The systems of infinite numbers Sistem beskonačnih of brojeva, set theory called teorije ordinal setova and koji se cardinal numbers. nazivaju glavni i obični brojevi. The other number systems we're familiar with, Sa drugim brojevnim sistemima i kao i druge brojevne sisteme sa kojima smo familijarni. the integers containing negative numbers, Negativni brojevi, the rationals containing fractions, razlomci koji sadrže u sebi odeoke, the complex numbers kompleksni containing brojevi koji sadrže so-called imaginary takozvane numbers, imaginarne brojeve
And from these different number Iz ovih systems, različitih brojevnih sistema, the whole field of transformations of čitavo područje numbers, transformacije brojeva. a very important number system Veoma važan brojevni sistem, I forgot to mention, but the one that is the basis for the whole field of physics za čitavo područje is the fizike, continuum of number, jeste kontinuum the brojeva, real number system. stvarni sistem brojeva. This is the reality of To je the realnost infinite continuum, beskonačnog quantified in kontinuuma, terms of numbers. kvantifikovanog u terminima brojeva. And on this basis, I na ovoj osnovi one describes the dynamics of the continuum within itself, opisuje se dinamizam kontinuuma unutar sebe samog, the field of functions. područje funkcija, And these are analyzed in the i field ovo of se analizuje u calculus, području kalkulusa, the field of mathematical analysis, područje matematske analize, and applied to i quantify the primenjuje laws of da bi se nature. kvantifikovali in zakoni modern prirode u science. modernoj nauci. So all these values we see Dakle, sve ove emerging vrednosti from the vidimo kako se unified pojavljuju iz field of unificiranog natural polja law. prirodnog zakona. And the range of possible I values opseg is mogućih vrednosti je itself infinite sam and beskonačan i unbounded. neograničen. All different types of Svi structure različiti tipovi struktura described by modern opisani od strane mathematics, moderne matematike. all located in this Sve je to universe of locirano sets u univerzumu setova generated from the null set. koji je generiran iz nul This seta. field of wholeness, Ovo područje celine, of holes within holes, rupa unutar rupa, generated from the celina null unutar set, celine, contains all što possible je values generirano of iz nul seta. structure. Struktura And sve in this različite chart, we strukture. just I ovo indicate some na of ovom the grafikonu main areas of mathematics, se indiciraju describing neka glavna different područja matematike koja values of opisuju structure, različite vrednosti struktura, groups, grupe, rings, e, rings, ove prstenove, fields, područja, polja, topological spaces, topološke prostore, vector spaces, vektorske prostore, Lie groups, Lie grupe, Hilbert spaces. I mean, neke Kubertove prostore. we could spend hours and Možemo da hours provedemo just sate listing i the sate names nabrajući of imena all the possibilities svih mogućnosti that koje are unfolded from the null su set razvijene iz nul seta and studied in i modern koje se studiraju mathematics. u modernoj matematici. But what is Ali, significant is ono što je that značajno je all to these possibilities da sve ove mogućnosti have their imaju source in the svoj unified izvor field of u intelligence, sjedinjenom području inteligencije, mathematically matematski quantified as a kvantifikovani null set. kao nul set. And that this whole picture I ova čitava slika is understood se in an shvaća exact quantitative na way jedan egzaktan kvantitativan in način modern mathematics. u modernoj matematici. And in particular, I if we posebno consider the ukoliko mathematics of razmatramo supergravity matematiku theory, supergravitacije teorije that quantifies the unified koja field of kvantifikuje natural ujedinjeno law polje prirodnog zakona, from the objective approach of modern iz science, objektivnog pristupa moderne nauke, we find that this Mi nalazimo theory is based da je ova upon teorija zasnovana very na veoma profound mathematical developments duboko matematičkom razvoju that have taken place in just the koje se past desilo decade. naprosto tokom nekoliko posljednjih dekada. In fact, it's based U stvari, upon to je a zasnovano new kind of na osnovama nove vrste geometry geometrije, called the koja se geometry naziva of geometrija superspace. superprostora. Ordinary space Uobičajeni prostor is described se opisuje mathematically matematski using koristeći ordinary real numbers, uobičajene stvarne brojeve, the numbers of the number line, brojeve brojevnih linija, numbers that we are all familiar with. brojeve sa kojima smo svi familijarni. Superspace is Superprostor mathematically constructed je matematski konstruisan using koristeći a kind of number vrstu brojeva which koja anti-commutes. A number broj that satisfies koji the zadovoljava law zakon A times B 8 puta pi equals minus B times jednako A je minus pi times 8 A. puta 8. Ordinary numbers Uobičajeni have brojevi the property A imaju times B svojstva equals 8 B puta times pi A. jednako pi puta a. 2 times 8 3 is the same as 3 times 2. Drugim rečima 2 puta 3 jednako što je 3 puta 2. But these numbers Ali have ovi the brojevi property imaju that svojstvo
A times B is 8 puta the pi jednako negative of B times A, something negativna completely vrednost different. 8 puta minus pi, dakle nešto u potpunosti različito. But this is one of the many Ali possibilities ovo je jedna od mnogih mogućnosti that set theory has koju teorija located in setova the field of all locirala u possibilities. polju svih mogućnosti. Set theory really reveals Teorija mathematics to setova be a uistinu field of otkriva all matematiku kao possibilities. polje svih mogućnosti. And the great richness I veliko of this bogatstvo range of possibility ovog opsega mogućnosti must be utilized mora da se iskoristi to develop supergravity theory. da se razvije teorija supergravitacije. So it is really the discovery of the unified field of natural law Uistinu je otkriće sjedinjenog osnova ovog sjedinjenog polja by modern od mathematics, strane moderne matematike, which has made it ono što je possible učinilo mogućim for physics za fiziku to discover the da unified opiše field of natural sjedinjeno polje law prirodnog zakona through its objective approach. kroz svoj objektivni pristup. And we say objective I mi approach kažemo objektivan pristup because it's based jer je on on zasnovan experiment and eksperimentima observation. i opažanju. But we see Ali that it has a basis very deep in the field of intelligence. Da ovo ima veoma duboku osnovu u području inteligencije. In fact, a basis in the U stvari, unified field of Osnova u intelligence, sjedinjenom polju inteligencije which lies at the basis koja leži u of osnovama modern mathematics, moderne matematike, which is the language of modern što je physics. jezik moderne prirode, fizike. So, looking at the whole Dakle, structure gledajući u čitavu strukturu of modern mathematics moderne matematike and modern i empirical science, moderne empirijske nauke, we find a mi very nalazimo clear understanding, veoma jasno razumevanje, a very clear picture veoma jasnu sliku of the unified field of natural law sjedinjenog polja prirodnog zakona, at the basis of all the disciplines. svih disciplina. And this is the field of pure I ovo je intelligence, područje čiste inteligencije, pure consciousness, čiste svesti, a field that is područje self-referral koje je samoodnosno and infinitely dynamic in its Beskonačno self-referral dinamično. activity, u svojoj samoodnose aktivnosti. and a self-sufficient basis Ono je samodovoljna osnova all reality za sve realnosti and all knowledge. i svo znanje. So this understanding Dakle, ovo razumevanje has been je revealed through otkriveno the kroz intellectual approach of modern intelektualni mathematics, pristup moderni, which on the level of the intellect analyzes the reality, analyzes the way intelligence moves within itself, and identifies intellectually the exact principles governing this dynamics of intelligence. And we can only marvel that such a profound understanding has been unfolded through this intellectual approach to knowledge. But because of the nature of this unified field of natural law as intelligence, as consciousness, there is a much greater possibility available to human awareness and human experience. And this is i ovo je the possibility mogućnost of awareness svesti opening to the koja se direct otvara experience direktnom iskustvu of the unified field of natural law. sjedinjenog polja prirodnog zakona. And I this possibility ova mogućnost is je practically actualized praktično ostvarena through the kroz most advanced technology of our time. najnapredniju tehnologiju našeg vremena. A technology Tehnologiju which koja direktno applies primenjuje the dynamics of the unified field dinamizam unificiranog polja enliven this field da bi oživjela ovo polje within awareness. unutar svesti.
This is the Mahariši technology of the Mahariševa unified tehnologija field. sjedinjenog polja. The technology of Tehnologija consciousness svesti itself. same. A technology Tehnologija that koja is completely natural je u and potpunosti spontaneous prirodna i in spontana its functioning, u svom funkcionisanju, but that Ali achieves koja the postiže fruit plodove of all approaches to knowledge svih pristupa znanju and all possible technologies i sve moguće based on tehnologije any zasnovane level of understanding svakom nivou of natural razumevanja law. prirodnog zakona. In fact, U stvari, if we examine the ukoliko whole istražujemo history čitavu istoriju of science nauke and technology, i tehnologije, the theme tema of this whole process of historical ovog development čitavog procesa historijskog razvoja has been to je bila tu da unfold knowledge is completely natural je and u potpunosti spontaneous prirodna i in spontana its functioning, u svom funkcionisanju, but that Ali achieves koja the postiže fruit plodove of all approaches to knowledge svih pristupa znanju and all possible technologies i sve moguće based on tehnologije any zasnovane level of understanding svakom nivou of natural razumevanja law. prirodnog zakona. In fact, U stvari, if we examine the ukoliko whole istražujemo history čitavu istoriju of science nauke and i technology, tehnologije, the theme tema of this whole process of historical ovog development čitavog procesa historijskog razvoja has been to je bila tu da unfold knowledge that is odnosno razvije as znanje complete, koje je jednako toliko potpuno, as unified, jednako toliko as sjedinjeno, powerful jednako toliko as snažno, possible. koliko to moguće. This is the theme of Ovo je science. tema nauke, And the theme of technology a tema tehnologije is to apply this je knowledge tu da primjeni ovo to znanje improve the quality da of bi se life. unaprijedila kvaliteta života. And I in the u knowledge znanju of the unified field of sjedinjenog natural polja law o prirodnom zakonu and the application I of primjeni this knowledge ovog znanja, in the Mahariši technology of the Mahariševe unified tehnologije field, sjedinjenog polja, we find mi nalazimo the fulfillment ispunjenje of this process ovog procesa of growth of knowledge razvoja znanja and its organizing power. i njegove organizirajuće snage. Because here we have a Ovdje imamo technology tehnologiju whereby the totality of natural law se totalitet prirodnog zakona can be owned može on the level posjedovati of individual na nivou awareness. individualne svesti. And on this basis, I na ovoj osnovi the individual can act individua može da deluje in a way that is in Na način harmony with all the koji je u laws of harmoniji sa svim nature. zakonima prirode. The individual can live life Pojedinci in a mogu da žive way život na način that is free from mistakes, koji je slobodan od in which no grešaka, law of nature u kojem niti jedan is zakon ever prirode nije violated. nikada prekršen. We know that Mi znamo mathematics da je matematika is characterized da by je its karakterisana exactness svojom and tačnošću precision i preciznošću and freedom from error. i slobodom od grešaka. But here we have the Ali ovdje possibility imamo mogućnost of the life of every života individual svakog pojedinca rising to a level kako raste do Where nivoa every thought and action na kojem svaka misao i akcija spontaneously spontano has the imaju exactness and precision egzaktnost i preciznost of every truth of mathematics. svake istine u matematici. And one could live life I without čovjek ever može da making a živi mistake. Na takav način da ne čini nikad And više greške. Life at this level would naturally be free from problems. Što će omogućiti nastanak vremena bez problema. No law of nature ever be violated.
Niti jedan zakon prirode neće se nikada kršiti. The totality of natural Totalitet law prirodnog would zakona spontaneously će spontano bring fulfillment doneti ispunjenje. to every aspect of life of the individual. Ispunjenje svakom aspektu života pojedinca. And not only the I ne individual, samo pojedinca, but of već society. i društva. This field, Ovo polje, this unified field of ovo natural sjedinjeno polje law prirodnog zakona is a universal je field of univerzalno life, polje života. omnipresent in Sve prisutno space u prostoru and time. i vremenu. And in fact, this is I why u stvari, to je razlog zašto the whole world community of čitava svjetska mathematicians zajednica matematičara is able to function jeste u stanju da as funkcioniše a completely kao integrated potpuno and coherent wholeness. integrisana i koherentna celina. Because mathematics Yes, is matematika grounded in that je universal zasnovana level of Na tom intelligence, univerzalnom nivou inteligencije, which is the same for all koji je isti cultures za sve kulture and all times. i sva vremena. So the whole Dakle, field of mathematics čitavo područje matematike naturally enjoys prirodno uživa perfect integration savršenu and integraciju harmony. i harmoniju. But Ali, through the enlivenment kroz of oživljavanje this unified field, ovog sjedinjenog polja, which is enlivened through koje je the oživljeno kroz activity of aktivnost individuals, pojedinca, through the enlivenment of this kroz unified oživljenje field, ovog sjedinjenog polja, all of society čitavo društvo can become grounded može da postane in this zasnovano level of life. na ovom nivou života. The field of collective Područje consciousness, kolektivne svesti which guides koje the upravlja activity aktivnošću of the society, društva, of the nation, nacije, of the world, sveta, can be made može da se lively učini živahnim in this value of the ove unified vrednosti field. sjedinjenog polja. And an ideal society I idealno društvo structured, strukturisano, an ideal community, idealna zajednica, an ideal nation, idealna nacija, an ideal world. idealni svet. So, so Dakle, this technology ova is available tehnologija je today, dostupna danas and I already već the fruits of this plodovi ove technology tehnologije are su quite evident in the world. sasvim evidentni u And svijetu. this is I why we're to je able razlog to zašto smo celebrate bili u stanju da today the proslavimo rising danas sunshine rastući sjaj veka prosvetljenja, of the age of veka enlightenment. prosvetljenja. And I as part of the kao deo celebration, ove proslave we just like to offer mi želimo da the ponudimo opportunity priliku for the citizens za građane of this great nation, ove velike Jugoslavije, nacije Jugoslavije to da practically praktično apply this primene ovu technology tehnologiju on a scale na skali that will koja bring fulfillment to every aspiration svaka aspiracija of the life of the individual života and the pojedinca i society društva here to ovde, create a truly da bi se stvorila uistinu ideal society idealno društvo in Yugoslavia u Jugoslaviji and in the world. i u svetu. Thank you. Hvala vam. Tell them to speak 5 minutes. 5 minutes each. 5 minutes each. 5 minutes only. Šta isključujete? Predstavit ću sada profesora Šenekluna, on je doktor profesor fizičke hemije sa instituta Max Planck, koji će govoriti nekoliko minuta, samo nekoliko minuta o najnovim dostignućima iz fizičke hemije. Isto tako doktora Ulricha Bauhofera,
direktora globalnog istraživanja koji će također govoriti samo nekoliko minuta, a nakon toga ćemo završiti ovu proslavu tradicionalnom ceremonijom paljenja sveća i rezanje kolača. Hvala vam. If I look around Ako through pogledamo oko the sebe, glasses of a chemist, kroz naočale hemičara, I see this Ja wonderful vidim hall full ovaj of predivan chemistry. dom, All dvorana, these puno hemije. beautiful colors Sve ove of predivne the boje, clothing, all the different types of matter sve različite vrste are examples izgleda of su the primjeri great variety of velikog chemistry. varijeteta hemije. Therefore, if a Zbog chemist toga, ukoliko hemičar studies nature, studira prirodu, he's faced on je suočen with a fantastic sa variety fantastičnim varijetetom of expressions izraza of the inner nature unutrašnje of our prirode, creation. naše kreacije. If we follow the history of Ukoliko chemistry, sledimo historiju hemije, we see mi vidimo that there are two types of da chemists postoje dve vrste hemičara who had examined koji su nature. istraživali prirodu. The old chemist of the 19th century, Stari hemičari 19. veka, and in one sense, we all today are old chemists of the 19th century. And on the i other s side, druge strane, chemists which Hemičari started to koji su počeli investigate into da nature istražuju prirodu from the time of od vremena 1920s, 1920. from the time Od vremena when the history of quantum chemistry began. kada je počela historija kvantne hemije. The history Historija of a new understanding of novog nature, razumevanja prirode. an understanding Razumevanje in terms of an terminima holistic underlying reality. holističke realnosti. We have two viewpoints to Mi imamo nature. dva gledišta s obzirom na prirodu. One phenomenological Jedan standpoint, fenomenološki pogled which accounts koji for objašnjava all the variety of svu the raznolikost expressions of matter, izraza mete, and another materije viewpoint i which drugo gledište starts to investigate koji into počinje da nature istražuje prirodu from one underlying unmanifest reality, iz jedne nemanifestirane realnosti koja leži u osnovi svega. from where all the great Odakle variety of Sva nature raznolikost starts. prirode započinje. And the inner mechanics, I unutrašnji how mehanizam this variety arrives from this Kako underlying reality, se ovaj varietet pojavljuje iz ove nemanifestirane realnosti is described by an opisan innumerable je possibilities bezbrojnim of mogućnostima symmetry breaks razlamanja of this simetrije underlying holistic reality. ove realnosti koja leži u osnovi. Now, if we try to Ukoliko compare pokušamo these da two uporedimo ove realities, dve realnosti, it is firstly very difficult to to je understand prvo veoma teško that these razumeti two realities da exist. ove dve realnosti postoje. One part of chemists, the Jedan deo phenomenological part of chemists, Hemičara, takozvani hemičari fenomenolozi, stress on the naglašavaju classical reality, existing klasičnu reality realnost. of chemistry. na egzistentnu realnost u hemiji, And the other part of chemists insist a druga vrsta hemičara inzistira that in ultimate everything da is one. na kraju krajeva sve je jedno. Now, to make the story simple, Kako bi učinili ovu priču jednostavnijom, we can look at Možemo one pogledati simple experiment u jedan jedini to eksperiment see that these Kako two bismo vidjeli realities can coexist. da ove dve realnosti mogu da koegzistiraju. And I I brought ja a sam little danas match sačekao box here. I male think you all šibice are ovdje. familiar with it. Svih poznajemo. To show you a little Kako bih experiment. pokazao jedan eksperiment. I think everyone is mislim doing it svako several times a day. Ga radi nekoliko To puta light a dnevno. little match. Paljenje male šibice. This is purely chemistry. To je čista hemija. In one sense, U jednom smislu it is chemistry. hemija je ta, In the other side, a u drugom smislu it is the whole story, to je or the čitava whole priča, history odnosno of čitava natural historija science in prirodne one nauke little u experiment. jednom malom eksperimentu. As you have heard, Kao što ste čuli, it is possible to Moguće. hear through your ears that I was lightening this match. mogli ste čuti ušima da ja Therefore, palim ovu šibicu i acoustics zbog toga is akustika involved in this je experiment. uključena u ovom eksperimentu.
You can feel it To if možete you want try osjetiti to ukoliko touch it želite with your da hand, to dodirnete svojom that rukom, heat is involved. da je tu uključena i toplina. You can smell it Možete to pomirisati and you can taste it. i možete kušati to. This typical taste of sulfur which Taj comes up tipični, with every match if it's enlightened. Okus sumpora dolazi sa svakom šibicom koja je upaljena. Therefore, the basic Zbog toga, field of osnovno classical područje physics, klasične fizike all are involved. je uključeno. All our senses are Sva involved in naša this osjećanja experiment. su uključena u ovom eksperimentu. It has, in holistic viewpoint, this little I ovaj experiment. mali eksperiment ima holističku prirodu u sebi. On the other side, we know that from all the different fields of chemistry which are described in this little chart, u ovom malom grafikonu, the field of inorganic chemistry, područje the field neorganske of hemije, organic područje chemistry, organske hemije, the field of physical područje chemistry, fizičke hemije, even the field of čak i biochemistry područje biohemije are involved in this little je experiment. uključeno u ovom malom eksperimentu. You have inorganic chemicals, Imamo neorgansku hemiju, you have colors on the other side boje from the imamo s organic druge strane field, na organičnom paraffins području necessary boja for the koje smooth su potrebne za glatko. start of the flame. We have Glatki wood početak vatre. involved. We have the whole range of Čitav chemicals opseg involved in hemikalija this little uključen u experiment. ovom malom eksperimentu. You can look for the different Vi fields možete of ugledati u technologies, različite vrste tehnologije and you feel that i vi možete osjetiti not only one industry is da ne involved, samo da je jedna industrija razvijena, that this little match is a result i of an ova mala effort šibica je of rezultat collective consciousness. kolektivne svesti. A huge variety of scientists Ogromna were needed raznolikost to bring učenjaka up je this little potrebna effect da to stvorimo mali enlight a little efekat match. kako bi se upalila mala šibica. In all these varieties of different expressions of this little experiment, we can ask, where is now unity? We see only diversity in this little experiment. Where is unity located? Gde je jedinstvo locirano? Is it possible to show that one underlying field Da jedno governs all polje this koje u osnovi reality? upravlja svom ovom realnošću. One little aspect of this Jedan mali experiment aspekt ovog already eksperimenta shows već that pokazuje something more da fundamental must be involved in this experiment. nešto fundamentalnije mora da je uključeno u ovom That eksperimentu. is, To je that by only to this little rubbing, da kroz a ovo mechanical malo trenje experiment, u ovom we have eksperimentu as a result kao rezultat imamo a holistic response from holistički nature. odgovor od prirode. All the different senses are involved, Sve različita osjetila su the uključene, different classical fields of physics različita are klasična involved, područja fizike su uključene. and all different areas I of sve chemistry različite can područja say we are hemije also involved in this mogu da kažem da experiment. smo također uključeni u ovom eksperimentu. How can it be that Kako je one moguće little mechanical da impulse jedan mali can have a mehanički impuls holistic može da ima response from nature? holistički odgovor od prirode? This is only possible Da li je if to there is something jedino underlying nature samo which really utoliko governs ukoliko all the postoji different nešto things at fundamentalno u once. prirodi što upravlja svim stvarima odjedanputa. If you are a Nekoliko, scientist, ukoliko ste remember učenjaci, sećaju that on se the one side the s jedne time strane, scales from 10 to the minus 15th to the skala range to vremena seconds is involved in this na experiment. 10 na minus 15 je uključeno u ovom eksperimentu. That the distance scales from 10 to the minus 10th meter Skala to the distance udaljenosti of od decimeter 10 na is minus involved in this 10 experiment. je uključena također u ovom eksperimentu. If you remember Ukoliko that se sjećate 10 to the 23rd da 10 na molecules minus are involved in this 23 experiment, molekula je uključena također u ovom eksperimentu. this is really a surprising Da li je reality to uistinu that iznenađujuća we get a realnost holistic da mi response možemo dobiti holistički odgovor. and not a complete confusion of individual responses from different molecules or even some sleeping molecules which wouldn't react. molekula koje reaguju. There must be something behind Mora da it postoji nešto which governs all at once. u osnovi toga, iznad toga što upravlja svim ovim stvarima odjednom. If we analyze Ukoliko now in analiziramo detail sada this u little detalje experiment, ovaj mali we eksperiment, see that we have two answers da mi imamo dva to odgovora these questions, na ovo what pitanje. governs Što this upravlja reality, this holistic ovom realnošću, response. ovim holističkim odgovorom. If we go into detail for every Ukoliko single ulazimo u detalje molecule, za svaku pojedinačnu molekulu, what happens šta se dešava within this chemical transformation, unutar ove hemijske transformacije? we see that there is Vidimo one underlying da postoji little singularity jedna in chemical osnovna mala change, singularnost u hemijskoj promjeni.
We call it a chemical transition I state. to nazivamo stanje hemijskih promjena. Every little molecule Svaka mala molekula has to pass through this treba da transition prođe state. kroz ovo stanje prelaza. And as innumerable experiments have shown Kao što su bezbrojni eksperimenti in the last 50 pokazali years, tokom posljednjih 15 godina, this transition state is quantum mechanical in ovo its stanje nature. prelaza je kvantom-mehaničko u svojoj prirodi. Therefore, the classical Zbog molecule toga za klasične molekule has to approach ona treba da priđe the underlying quantum mechanical reality toj kvantno-mehaničkoj realnosti koja se nalazi u osnovi, if it wants to ukoliko change želi da promeni its behavioral pattern. svoje obrasce ponašanja. There's one singularity Postoji jedna singularnost in every little elementary step of chemical u svakom reaction malom elementarnom koraku where the kemijske classical reakcije, reality gde and the quantum mechanical klasična reality realnost i melt kvantom-mehanička into one holistic realnost se reality stapaju u jednu holističku realnost. from where these different patterns Odakle are governed. su ovi različiti obrazci kontrolisani. Is it exactly the same Da li to upravo isto tako isto? if we try to Ukoliko pokušamo da analyze analizujemo the situation of human consciousness? situaciju ljudske svesti, Every change svaka promjena in our pattern of našem functioning obrascu of our funkcionisanja consciousness naše svesti takes place through dešava se step-by-step kroz processes in the proces korak po functioning. korak u funkcionisanju. And in these step-by-step I processes u of procesu functioning, korak po korak funkcionisanja consciousness has to go through its svest treba da singularity, prođe kroz through a singularnost, junction point between kroz different spojnu styles tačku of između functioning. različitih stilova funkcionisanja. And all those who are I familiar svi ti koji su familijarni with the field technology of consciousness sa tehnologijom polja, know from their own experience znaju svog vlastitog iskustva then that in this little singularity in consciousness, da u ovoj maloj singularnoj svesti we refer back to an underlying mi se reality, osvrćemo na jednu realnost koja leži u a osnovi, reality of realnost the unified field of sjedinjenog polja consciousness, svesti, where the point value of individual becomes se infinite. spojna tačka individualnosti postaje beskonačna. And maybe that is this reason Usled ovog razloga that chemists were able to analyze a hemičari su chemical bili u stanju change, da analizuju hemijsku promjenu, that there is this basic underlying similarity da postoji ova osnovna between singularnost u change in osnovi chemistry koja menja hemiju and change in consciousness. i uzrok je promjena u svesti. Knowledge is structured in Znanje je consciousness. strukturisano u svesti. Therefore, it must be Zbog toga mora biti that consciousness tako has the same da inner svest structure ima istu unutrašnju strukturu, than it is explained onako kao što se to by objašnjuje i our od natural strane sciences. naših prirodnih nauka. Now, I thought there are two ways Sad to postoje dva analyze načina this underlying da se reality. analizuje ova realnost koja se nalazi u osnovi. There's a second Postoje sekunde secret behind Postoji this druga little tajna chemical change koja se which nalazi u is osnovi taking ove male place within a hemijske little promjene match. koja se dešava unutar ove male šibice The burning of this Gorenje little flame ovog malog plamena, is a very integrated phenomenon. vrlo integrisan fenomen. These great variety of molecules Ove veliki varietet don't act molekula on their own, ne deluje sam za sebe. they are correlated. Oni su korelirani. And as I linear non-equilibrium thermodynamics explains us, kako nam neekvilibrijska termodinamika objašnjava, there is a surprising symmetry break postoji ovo razlamanje simetrije. if a system starts Ukoliko sistem započinje to act da deluje in a coherent fashion. na koherentan način, We have a flow of energy and imamo tok matter energije i materije in this little experiment, u malom eksperimentu and as a result, i kao rezultat we have an irreversible thermodynamic pattern imamo irreversibilne which is termodinamičke seen obrazce in koji this se little vide flame u ovom malom plamenu enlightening a little match. koji osvjetlja malu šibicu. And an analysis of this I analizi functioning of this flame funkcionisanja shows that also on the level of pokazuje collective se da također na nivou functioning of these kolektivnog molecules, funkcionisanja ovih molekula we have again the mi imamo story of the underlying quantum razumevanje mechanical reality. kvantom-mehaničke realnosti koja se nalazi u osnovi.
in these individual states of coherent functioning of molecules, we see that the quantum chemical reality underlying all existing matter can penetrate through this macroscopic phenomenon. Therefore, this quantum mechanical reality is not only present on the level of the individual molecules, it can also be explained on the level of the coherent phenomena, collective phenomena of molecules. And again, we see that there is a basic parallel to consciousness. If we train this little singularity in consciousness, that it is more and more enlivened in our individual consciousness, we see that at the same time a collective phenomenon starts to act, which we call the Mahariši effect. That a coherent functioning starts if there is a correlation between these individual human beings doing the same little practice of enlivening the quantum chemical reality within their own consciousness. That this underlying reality is always twofold. It is unique in its nature and has its effect in individual consciousness and in collective consciousness. Therefore, it really unifies the two basic aspects of human being, which brought up two different societies on our existing globe. One focusing more on the individual existence, the other focusing more on the phenomena of collective existence. And we see that there exists one underlying reality which is holistic in its nature and which enlivens both areas. Therefore, from this analysis, it is easy to see that this little technology of the unified field, enlivening the quantum chemical or quantum mechanical reality in human consciousness, can be the answer to all the problems existing in our modern life. It is possible by enlivening a quantum mechanical consciousness to bring up a new reality which fulfills the goals of both existing societies, the goals on their own, not muddling both together, but bringing up the full blossoming of all existing societies in the world. Therefore, let us hope that we can spread out this knowledge over the whole globe to bring real enlivenment of all the various aspects of nature and societies, and to realize a life in complete alliance with this underlying wholeness, creating through the different varieties of symmetry breaks all the different areas of human beings and enrich all the different fields, and to show that we are all, in our diversity, the expression of one underlying wholeness. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Sada bih zamolio doktora Ulricha Bauhofera, direktora globalnog istraživanja,
da kaže nekoliko reči iz područja fiziologije. If you would ask an ordinary physiologist Ukoliko bi pitali običnog what fiziologa contribution his field kako can make njegovo to create an ideal područje može society, doprinijeti stvaranju idealnog then he društva, would perhaps be tada bi astonished on about such a bio question. verovatno zapanjen takvim pitanjem. When he would ask an Kada bi extraordinary pitali jednog physiologist, neobičnog then he fiziologa, would think about this on bi question. razmislio o tom pitanju. And when you ask an A kada exceptional pitate jednog physiologist, izuzetnog then he fiziologa, would perhaps try to tada će answer on this pokušati question in 5 možda da minutes. odgovori na ovo pitanje u 5 minuta. Physiology is that scientific fiziologija je discipline ta naučna which disciplina perhaps provides a koja možda perfect obezbeđuje example savršen primjer how infinite kako complexity and beskonačna infinite kompleksnost i diversity beskonačna can be raznolikost unified to a mogu da state se of sjedine wholeness, do stanja a state of ispunjenja, perfect punoće, integrity. stanja savršenog integriteta. This is the work of natural Ovo je law. rad prirodnog zakona. Natural law creates infinite Prirodni zakon complexity stvara beskonačnu without kompleksnost sacrificing wholeness. koja izlazi When we iz look on the level of jedinstvene celine. society, Kada gledamo then we na nivou see that društva, society is tada vidimo administered da through national je law. se društvo Government is upravlja kroz using national nacionalni law zakon. in Vlada order to koristi create a nacionalni state of zakon integration. da bi se But stvorilo when we stanje look at the integracije. world Kada today, then we gledamo u must svetu, see danas mi možemo that there's vidjeti no da ne society postoji niti jedno which društvo really has come up to this koje ideal. stvarno živi do tog ideala. The question we would like to ask, Pitanje koje bi therefore, želi is zbog toga da upitamo what is jeste the što je relationship odnos, koji je between odnos natural između law, prirodnog zakona, through which the government of the koji universe vlada is univerzuma, administering, upravlja and national law, through nacionalnim which zakonom the kroz koji government is working? vlada funkcioniše. And when we have I answered onda this smo question, odgovorili na ovo then we pitanje, would like to know kada na how it njega is odgovorimo, possible tada želimo da znamo that kako je national moguće law is enriched to such a da state je nacionalni that an zakon ideal obogaćen do takvog society will stepena be da se može the stvoriti result. idealno društvo kao rezultat. Now, when we Sad, analyze kada the analizujemo physiology, the human fiziologiju, ljudsku physiology, then we fiziologiju, are first amazed tada smo that prvo zapanjeni we pre are svega confronted da smo with one suočeni wholeness. sa jednom Because when we celinom. look a little Jer bit kada deeper, pogledamo malo then we dublje, find tada nalazimo then we can find a tada možemo variety of naći systems, raznolikost sistema, physiological fizioloških systems. sistema, For example, the respiratory system, respiratorni which is sistem responsible for koji je odgovoran za absorbing the oxygen. Another apsorbiranje system, the blood, kiselnika, is zatim krvni transporting sistem this oxygen prenaša ovaj to the kiselnik cells do ćelija, through another system, kroz drugi which is sistem called the koji se naziva cardiovascular system. kardiovaskularni sistem. Now, in the cell, the oxygen u is ćeliji absorbed kiseonik biva and then apsorbovan used, it's burned. i iskorišten. On And for se that, it is sagoreva. necessary to have Zbog toga je specific potrebno nutritional imati elements which we get through our specifične, food. hranidbene And this elemente food koje we dobijemo get through kroz our hranu, a digestive ovu system. hranu dobijemo So kroz we see probavni that the sistem. variety Dakle, of mi vidimo da systems are raznolikost involved, sistema and all jeste these ovdje systems uključena are i jedini interconnected i through svi sistemi specific su međusobno anatomical povezani structures. kroz različite specifične When we anatomske then strukture. analyze the system, Kada we dalje see that analiziramo these sistem, systems vidimo da consist of sistemi se organs, sastoje for od example, the organa, na primjer, digestive digestivni systems of sistem, many organs mnogo like the organa, esophagus, kao što, the recimo, stomach, the stomak, small and the large intestine. debeli tanko And crevo. like that, many systems slično consist tome, of a mnogi sistemi se variety of sastoje od organs. različitih So we have organa. at the Dakle, second imamo level, na the drugom level of the nivou organs. organa. When we then analyze the Kada dalje organs, then we analizimo can see organe, tada that možemo these vidjeti da se organs ovi organi consist of specific sastoje od tissues. specifičnih tkiva. These tissues are Ova not tkiva necessarily nisu specific nužno to one specifična organ, za jedan but they organ, can be found in ali many se mogu organs. naći u mnogo organa. These tissues, Ove- for example, ova the tkiva, connective na primjer, tissue or the fat vezno tissue, tkivo ili just masno tkivo. two examples Su of naprosto dva tissues. primjera tkiva. These tissues Ova are tkiva made se up of cells. sastoje od ćelija. And when we look under the A kada microscope, gledamo different pod mikroskop, forms of cells, we postoje can find različite an forme. infinite Ćelija, tu variety of nalazimo cells. beskonačnu raznolikost For ćelija. example, the Na lymphocytes, primjer, the red limfociti, blood cells, zatim crvene krvne ćelije, a fibroblast, a fibroblasti, muscle cell, a heart cell, ćelije a neuron. srca, All neuroni. these cells look Sve ove ćelije completely izgledaju different. u potpunosti različito.
But nevertheless, Pa ipak, all these cells sve have ćelije inherent within themselves imaju organelles, inherentno u sebi, specific cellular sposobnost, structures through which određenih the celularnih metabolic struktura processes koje se određeni are metabolički working. procesi And in dešavaju. these metabolic I u processes we metaboličkim have procesima mi the imamo protein metabolism, the proteinski fat metabolizam, metabolism, the metabolizam carbohydrate masti, metabolism. metabolizam This forms ugljenohidrata, another level što formira of drugi nivo hierarchical structure in hijerarhijske our strukture physiology. naše fiziologije. These metabolic pathways Ovi use metabolski up putevi energy, they koriste form energiju energy, and they constitute I oni the basic konstituišu building blocks, the osnovne proteins, blokove, out of which we koji also find grade a variety. For example, proteine, a tu enzymes također is nalazimo one mnogo, part of proteins. raznolikost, na primjer Structural enzimi, proteins, zatim strukturalni specific proteini, functional specifični proteins. funkcionalni proteini. And these proteins are I ovi usually proteini su formed obično by that what we formirani call the na osnovu onoga što mi nazivamo RNA. RNA. And here we find three types of RNA, naći the tri messenger tipa RNA, RNA, the transfer RNA, messenger and the ribosomal i ribosomi, RNA. RNA. And these RNA are just ovi RNA copies su naprosto of one kopije underlying molecule, jedne osnovne the DNA. molekule, DNA. The DNA molecule, DNA which molekula just forms koja naprosto the formira totality of physiological totalitet knowledge. fiziološkog The znanja. totality of physiological knowledge Totalitet is fiziološkog embodied znanja in je one utjelovljeno single molecule, the jednoj DNA određenoj molecule. molekuli, DNA molekuli. And it is very fascinating Veoma je fascinantno that although this single molecule iako is present je and ova lively in molekula every prisutna point i of živa our u svakoj tački physiology, naše fiziologije, when it expresses itself, kada se izražava at every different point, svakoj it različitoj expresses tački itself kada se as one izražava, specificity, u svojoj as one specifičnosti, specific value kao of jedna natural specifična law. vrednost prirodnog zakona. How does DNA create this Kako DNA complexity? stvara ovu It creates kompleksnost? this Ona stvara complexity ovu through a kompleksnost process of kroz proces self-referral. samoodnosa. Through the process of Kroz referring proces, back to itself, odnosa prema it samom creates sebi, ona stvara complexity. kompleksnost. And then what is I very onda astonishing, ono što je veoma zapanjujuće, through the same process kroz of isti proces self-referral, it integrates this ona complexity integriše to ovu a state of kompleksnost do wholeness. stanja celine. So DNA does not only create through the DNA process ne samo of da stvara kroz self-referral, proces but it samoodnosa, again creates a već bigger također stvara wholeness. ponovo veću Again, a celinu. bigger wholeness I ponovo through the veću same celinu kroz process. isti proces. In other words, we can Drugim say rečima mi možemo DNA kazati, DNA breaks its own razvija symmetry svoju vlastitu and it simetriju creates i a new stvara symmetry novu simetriju through the process of kroz proces self-referral. samoodnosa. Here we have perhaps the Ovdje most imamo important možda general principle najvažniji princip which we can kanala isolate koji in možemo da physiology. izolimo u fiziologiji. The totality of knowledge is Totalitet present znanja and je lively prisutan at i every živan single na point, svakoj određenoj tačci. and at every I point u it svakoj refers tačci back to itself. Odnosi se na In sebe the process samo. of U procesu creation, it kreacije maintains its održava wholeness svoju celinu through kroz the process of proces self-referral. samoodnosa. Now we have isolated one general principle smo through jedan which kanalni physiology princip works. kroz koja fiziologija funkcioniše. When we look now at a society, at a Kada gledamo sada nation, u društvo, we odnosno see the naciju, same mi vidimo hierarchical istu hijerarhijsku structure. strukturu. We see that the nation vidimo is divided da usually je in nacija obično states or podeljena republics, na as here in društvo ili Yugoslavia. republike, The kao na primjer republics are Jugoslavije. divided Republike su in podeljene different provinces. različite The provincije, provinces are made up of cities. su napravljene od The cities gradova, are gradovi made su up of napravljeni communities. od opština. The communities are A made opštine up su of napravljene families, od and porodica. the building A block of a osnovni family graditeljni is the blok, individual. porodice So the jeste individual pojedinac. person Dakle, is individualna the osoba building block, the predstavlja basis osnovni of a graditeljski whole blok nation. čitave nacije. And through his I kroz behavior, njegovo ponašanje the individual contributes to the pojedinac quality of a doprinosi family, kvaliteti porodice, a community, a city, a kvaliteti province, grada, a provincije, state, države, a whole nation. čitave nacije. The behavior of a person Ponašanje depends on osobe his zavisi od njegove consciousness, svesti, how he thinks. kako on misli. So we can say that Tako the da možemo individual kazati consciousness da individualna makes up a svest family sačinja consciousness, porodičnu makes up svest, a community consciousness, a porodicu city opštine, consciousness, a svest province grada, svest consciousness, provincije, a state svest consciousness, države a national i nacionalnu consciousness. svest. And it is the national consciousness which determines je ona koja national određuje law. nacionalni zakon. The quality of national Kvalitet consciousness nacionalne svesti determines određuje how national kako- law is structured. Kako je prirodni zakon strukturisan? National law is usually Nacionalni represented zakon by the government. je The predstavljen government vladom. works through national law, and the Vlada radi kroz embodiment of nacionalni all national law is zakon the head i of utjelovljenje state, nacionalnog or zakona like jeste here in šef this države ili country, a kako u ovoj zemlji, committee of predsjedništvo different people who različitih form ljudi the head koji of state. formiraju šefa države. So that it's clear that the Dakle, jasno je quality of the da collective kvaliteta kolektivne consciousness svesti determines the quality određuje of kvalitetu national law. nacionalnog zakona. But we have Ali said mi that smo the collective kazali consciousness da je is kolektivna nothing but svest nije the ništa expression drugo of nego the izraz individual individualne consciousness. svesti. And the individual consciousness individualna svest itself
is the expression of je natural izraz law. prirodnog zakona. And therefore we come I to the zbog toga mi conclusion dolazimo do zaključka that national law da is the nacionalni zakon expression of predstavlja izraz natural law. prirodnog zakona. How we can say Kako that možemo individual reći consciousness da is the individualna expression of svest izraz natural law? prirodnog zakona? Very simple. Vrlo jednostavno. That what produces Ono što individual stvara consciousness is individualnu the svest brain. jeste And mozak. the brain Mozak is the expression predstavlja of the izraz DNA molecule. DNA molekula. The DNA molecule DNA forms the molekule expression formiraju of the izraze totality of natural totalitete law. prirodnog zakona. So it's legitimate to say legitimno je reći that da individual consciousness is individualna formed svest da je through formirana natural law. kroz And prirodni zakon. therefore it's also I zbog legitimate toga to say također that legitimno national reći, law valjano is the reći expression da je of prirodni natural zakon law. izraz Now we want to answer nacionalni zakon the last izraz question prirodnog which we zakona. posed Sada in the želimo odgovoriti beginning, na and this was posljednje pitanje koje je postavljeno na how početku, to enrich a to je national kako law obogatiti that nacionalni every zakon, government can kako form bi an svaka, ideal society, vlada that it mogla can stvoriti copy savršeno the government društvo. of the universe, Ukoliko imamo which kopiju vlade just univerzuma, integrates koja this naprosto infinite integriše ovu variety and beskonačnu infinite raznolikost complexity i which we beskonačnu find in creation. kompleksnost koju nalazimo u It prirodi. is clear that when Jasno we je want to da kada strengthen želimo da national law, ojačamo we strengthen zakon, collective consciousness. onda And ojačamo since collective kolektivnu svest. consciousness I has budući da its basis kolektivna in svest u individual svojoj consciousness, we must individualna strengthen svest, mi moramo individual ojačati consciousness. individualnu svest. Individual consciousness is the Individualna svest expression of je natural izraz law. prirodnog zakona. So therefore we I zbog must, toga mi we moramo- cannot say mi ne strengthen možemo reći natural law because ojačati prirodni natural zakon, law jer is prirodni invincible, zakon je but we nepobediv, must ali mi infuse moramo, natural law into the utisnuti consciousness prirodni zakon u of svest the individual. We individua. must Mi infuse the moramo, totality of natural law uliti totalitet in the prirodnog consciousness zakona of the u individual svest person, pojedinca, the individual citizen. individualnog That he građanina, can then kako bi enrich on mogao collective da obogati consciousness with this kolektivnu value, svest sa and ovom collective vrednošću. consciousness is then Kolektivnu svest se onda expressing itself in izražava national u law, and nacionalnom national zakonu, a law nacionalni becomes a zakon perfect postaje reflector of savršeni natural law. reflektor prirodnog zakona. This technology Ova we tehnologija, find nju in nalazimo the u technology of the tehnologiji unified field, sjedinjenog polja. because as we have heard Jer, from kao što Dr. smo čuli od Clemens, doktora Clemensa, modern physics moderna has fizika derived the unified field of all the laws of nature, has attributed this unified field of all the laws of nature with the quality of self-referral, and this makes this field the field of consciousness. i ovo čini So the područje technology svesti. of Dakle, the tehnologija unified svesti field will be a sjedinjenog polja technology of će biti consciousness. tehnologija svesti. To enliven Da se consciousness, oživi svest, individual da bi consciousness, se with the oživila infinite individualna potential of svest, natural taj law, beskonačni that potencijal individual prirodnog zakona, consciousness ta can individualna merge svest into the unified field of može all da the laws urodi of u nature in unificirano universal polje consciousness, svih it zakona is prirode. necessary I to radi toga apply potrebno da se this univerzalna svest technology of the unified field razvije which da bi to Mahariši has stvarilo, developed. nužne upotrebe The Mahariši ovu technology of the tehnologiju unified sjedinjenog polja field koju is the Maheš razvio. means Ova to tehnologija enliven je the to unified sredstvo field da of se all the oživi laws of sjedinjeno polje nature in svih zakona individual prirode u consciousness. individualnoj svesti. And the effectiveness of this we have seen Efikasnost over the ovoga smo past vidjeli 15 tokom years posljednjih 15 godina in over 700 u preko research studies 700 which have been istraživačkih conducted studija in koje many, su many napravljene u different mnogo areas. različitih područja. And we have seen I mi smo that not vidjeli only da individual ne samo life individualni is život enriched and je enlivened obogaćen with these qualities i of oživljen ovim natural law, kvalitetama that prirodnog not only zakona, individual da life ne samo becomes in da tune with the individualni laws život of nature, postaje u skladu but sa also zakonima prirode, collective već life, također i collective život, consciousness kolektivna is svest enriched with this biva quality. obogaćena ovom kvalitetom. Therefore, we can conclude Zbog toga možemo that da it is zaključimo necessary da je to potrebno apply da se primeni the Mahariši technology of the Maharišina unified tehnologija field sjedinjenog polja in order to fulfill bismo ispunili the purpose of physiology, svrhu to fiziologije, fully enliven kako bi se u this potpunosti molecule which oživjela represents ta the molekula material koja predstavlja expression materijalni of izraz all the laws of svih nature. zakona prirode. And here we can then I ovdje see onda možemo da vidimo the direct relationship direktni odnos between između physiology, fiziologije, the scientific discipline of naučne discipline physiology, fiziologije, and how this discipline toga kako could disciplina give a može lesson to da dadne each lekciju government svakoj vladi to create an kako bi se ideal stvorilo society. idealno društvo. This is Maharishi's je supreme Maharišijeva- gift to the world, Mahariši and for vrhunski dar that sveta we owe i za him toga our deepest gratitude. Jai mi Gurudev. smo dužni njemu naš najveću zahvalnost. Jai Gurudev. I sada završamo ovu našu proslavu rastućeg sjaja veka prosvetljenja tradicionalnom ceremonijom paljenja sveće veka prosvetljenja. Zamolit ću Maharišija da upali sveću rastućeg sjaja veka prosvetljenja.
these waves of knowledge, Imamo talase and in the znanja waves i u of the talasima language znanja of nature, jezika prirode, the Vedic chanting, vedski napeve, and in the waves of i u celebrations talasima of the proslave, cultural values kulturnih of the land, vrednosti zemlje. having celebrated the Nakon što smo rising proslavili sunshine of the rastućeg age of enlightenment sjaj, in these different veka prosvetljenja ways, na ove različite načine, now we light sada the light ćemo paliti of enlightenment svetlo prosvetljenja for all the 23 za million sva people of 23 Yugoslavia, ljudi u Jugoslaviji and through them i kroz njih the enlightenment of the whole human prosvetljenje race. za čitavu ljudsku rasu. Such a joy Takva je radost to light the light of enlightenment zapaliti svetlo for the prosvetljenja 23 million za people of 23 milijuna Yugoslavia, ljudi Jugoslavije and through their i enlightenment, kroz njihovo prosvetljenje enlightenment of all the 400 prosvetljenje million 4 people of milijarde the world. ljudi sveta. All glory to Gurudev. Sva slava Gurudevu. With this, Sa we ovim ring the bell of mi zvonimo invincibility nepobedivosti for all the za republics of sve republike Yugoslavia Jugoslavije and all the nations of the world. i sve nacije sveta. And in the midst of the waves of Sama Veda now, Talasa Sama Vede. I'll ask Dr. Dwivedi, Zamolit ću doktora Devidea who embodies in him koji utjelovlja u the sebi Ayurveda, Ayurvedu, the science of nauku o life, životu, for immortality za besmrtnost and perfect health i savršeno zdravlje of all the 23 billion people of Yugoslavia, svih 23 miliona ljudi and through Jugoslavije them i kroz njih to perfect health in the za direction of savršeno zdravlje immortality u smeru for besmrtnosti the whole human race. za čitavu ljudsku rasu. Dr. Dwivedi Dr. will Dwivedi cut the cake which će has celebrated zasjeći kolač the rising sunshine of the kojim age of slavimo rastući enlightenment sjaj veka for this prosvetljenja beautiful nation. za ovu predivnu naciju. Samaveda. For perfect health and long, long life in the direction of immortality of all the beautiful nation of Za sve Yugoslavia. predivne nacije Jugoslavije. Yes. The governors of the age of enlightenment, siddhas and flyers, will Guverneri light veka prosvetljenja the će paliti light of enlightenment svetlo veka prosvetljenja and cut the cake also. izrezati kolač. Guverneri, Come from the dođite. Take this on the table. Have more space, light the light from all directions. Da imamo više mesta. Yes, take. Governors and siddhas, flyers of the age of enlightenment, Guverneri, sidasi, veka light the prosvetljenja. candle. Upalite kolač. From all the republics
Yes. Light the light and place them on the cake all around. Palim ovo svetlo veka prosvetljenja za 23 miliona Jugoslavena i Srbije za prosvetljenje čitavog sveta. Sa zahvalom Mahariši i tradicijskih majstora za ovo divno znanje o totalitetu života, koje donosi ispunjenje čitavoj ljudskoj rasi i postepenom, koje je u vreme. One by one, keep on doing it, everyone. Announce the names and where they come from. Dr. Mihajlo Marković iz Beograda. Profesor Ružica Šilić iz Zagreba. Ervin Šilić, umetnik, dizajner iz Zagreba. Inženjer Jadranko Miklec iz Zagreba. Barica Tomljenović, instruktor iz Zagreba. Vlasta Ovanović, također instruktor iz Zagreba. Boris Martinčić, instruktor iz Ljubljane. Ivan Kašljević, inženjer iz Novog Sada. Slavica Hinić, apsolvent jezika iz Beograda. Zoran i Gordana Mitrović, instruktor iz Beograda. Branka Lovrečić, psiholog iz Ljubljane. Mira Gauš, ekonomista iz Zagreba. For the peace and harmony of all the world and all of us here, Jai Gurudev. Profesor matematike Primož Koberne iz Ljubljane. Inženjer arhitekture Ljiljana Ćirković iz Beograda. Inženjer Darko Peček iz Beograda.
iz Zagreba. Žarko Trišić, apsolvent elektrotehnike iz Beograda. Vlado Tomljenović, nastavnik iz Palančana. Ljubo Ljubetić, instruktor iz Ljubljane. Davor Pavunc, instruktor iz Zagreba. Milija Petrović, instruktor iz Beograda i glavni organizator ove proslave. Davor Stančić, instruktor iz Zagreba. Jovan Cakić, instruktor iz Beograda. Ljuba Tomljenović, instruktor iz Palančana. I Nešet Rašidov, inženjer iz Štipa. These candles flickering in all directions symbolize the perpetual sunshine of the age of enlightenment. With all the happy waves of enlightenment, we have celebrated today the rising sunshine of the age of enlightenment to perpetuate the age of enlightenment in Yugoslavia and in all the neighboring countries through the alliance with natural law. Jai Guru Dev. Jai Guru Dev.
Jai Gurudev. Jai Gurudev. Time naša proslava sjajućeg, rastućeg sjaja veka prosvetljenja završena. Jai Gurudev.